الأعزاء، أهلا بكم. أنا سعيد بوجودي معكم النهاردة في هذه الجلسة، ومعي ثلاثة ضيوف متألقين في عالم الصحافة الاستقصائية. زي ما أنتم عارفين الجلسة النهاردة هتناقش البعد الأخلاقي لصحافة التسريبات. يعني باختصار، أنا لما أصحى الصبح ولاقي عندي كم مهول من الوثائق المسربة أعمل إيه؟ فأنا في مرة أتذكر في حد اداني هارد درايف بحاله، قال لي ده نسخة من الهارد درايف بتاع الكمبيوتر بتاع فلان. فأنا خدته وفتحته وشفت حاجات صادمة. Is the translation okay? Yeah, that's okay. بس كنت بتكلم شوية عشان أتأكد الترجمة شغالة. طيب، خدت هذا الهارد درايف، رجعت لقيت فيه حاجات صادمة، ولكن ساعتها أنا كنت بشتغل في البي بي سي، والبي بي سي ده مش الستايل بتاعها. فيشاركني ثلاثة ضيوف أعزاء وكبار في عالم الصحافة الاستقصائية النهاردة: ديلفين ريتيرخ، صحفية البيانات والباحثة في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين; يلينا تشوسيتش، مدير إدارة التدريب في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين; والصحفي المصري المعروف الأستاذ ياسر الزيات. أهلا بكم جميعاً. يعني قبل الجلسة أنا كنت بتكلم مع ديلفين ويلينا عن نطق الأسماء، فعايز أتأكد أخد كم من 10 في نطق الأسماء. So, ديلفين 8 out of 10. يعني 8 من 10. أوكي، كويس. يلينا. Hi. How was my pronunciation of your name? Out of 10. 9+. 9+، ده شيء كويس. طيب، أستاذ ياسر. 10 من 10. كويس، خدت 10 من 10 في العربي. وده شيء مبشر جدا، ده كويس جدا. طيب، احنا علشان نبدأ الجلسة بتاعتنا، أنا اتكلمت مع الزملاء، احنا هنتكلم على مسألة الوثائق والتسريبات دي، يعني منين بالظبط؟ لأن احنا في آلاف الوثائق، وده جدل مستمر دايما. نتكلم عن إيه؟ ننشر إيه؟ نثق في هذه الوثائق ولا لا؟ ولكن قبل ما نبدأ، يعني احنا حابين نتعرف على بعض أكتر، فهدي فرصة لكل متحدث لمدة دقيقتين إن هو يقدم نفسه، يعرفنا بنفسه سريعا، بدون ما ندخل في تفاصيل كتير، لأن التفاصيل جاية خلال هذه الجلسة. فهنبدأ بديلفين، ومش هقول اسمها التاني علشان أحافظ على 8 من 10 اللي أنا خدتها. ديلفين، اتفضلي قدمي نفسك في دقيقتين. Hi everyone. So my name is Delphine Reuter, which is really hard to say. You got 10 out of 10. Yes. I'm a data journalist and researcher at ICIJ, and I'm part of the data and research team. So in a few seconds, what we do is that we work with the reporters at ICIJ, because ICIJ is a media organization. And we also work with the media partners that ICIJ works with in different countries. We work on structuring information and bringing context to the investigations that we work together, we collaborate on. And we try to bring numbers, make sure that everything is correct, fact-checked. So this is a kind of supporting role and contextualizing role that the data and research team is providing at ICIJ. شكرا جزيلا. نروح يلينا، اتفضلي، ممكن تقدمي نفسك. Hi, I think you can hear me, right? Okay. Hi, I'm Yelena. I also work for ICIJ, and because Delphine explained a part of our work, I want to say that ICIJ is actually an international consortium of investigative journalists. It's the network organization for reporters and editors all over the world. But when we say ICIJ, most of the people usually don't know what organization we are talking about. But most of the people do know the investigative cross-border projects that we do. So if you ever come across or ever heard something like Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers, FinCEN Files, Uber Files, those were the projects that was run, coordinated, but also reported and investigated by ICIJ.
Delphine, I, and about 30 more of our staff members, colleagues, have worked together on these and more investigations over the course of last. ICIJ exists for 25 years, but as we know, global leaks is something that has started, like, I would say 10-ish years ago. عظيم. شكرا. أستاذ ياسر، اتفضل. مساء الخير. فيما يتعلق بجلسة النهاردة، فأنا بشتغل في التدريب على الصحافة الاستقصائية من سنة 2008، وعملت رئيسا لتحرير وحدة الصحافة الاستقصائية في برنامج آخر كلام اللي كان بيقدمه الصديق العزيز يسري فودة، وأنتجنا عدد كبير من التحقيقات. من 2008 إلى الآن كنت محظوظ بتدريب يمكن عشرات الصحفيين الاستقصائيين في مصر وبلدان عربية أخرى. استفدت منهم كتير بقدر ما أفدتهم. اشتغلت مشرف على إنتاج كتير من التحقيقات الاستقصائية في مصر ودول عربية أخرى. عظيم. شكرا جزيلا. كده تعرفنا على المتحدثين. باقي ان احنا نبدا بقى النقاش بتاعنا في الموضوع الاساسي اللي هو صحافه التسريبات، الصحافه الاستقصائيه القائمه على التسريبات، وهذه التسريبات امتى ننشر امتى ما ننشرش. فاحنا علشان تكون المساله يعني منظمه ونكون متفقين كلنا، نكون كلنا ماشيين في نفس المسار، انا عندي تصور كده وعرضته على الزملاء ان احنا نتخيل سيناريو، وفي إطار هذا السيناريو نناقش مع بعض فكرة الصحافة الاستقصائية القائمة على التسريبات. وبالتالي كل الأسئلة اللي بتدور في خيالنا هنحطها في إطار هذا السيناريو، وهو السيناريو اللي أنا حصل لي، اللي هو في حد كلمني أنا أعرفه واداني هارد درايف مليان بالاوراق ويعني السجل الكامل، كل اللي عمله هذا الشخص على الكمبيوتر بتاعه، قال لي اتفضل اعمل بيه اللي انت عايزه. فهنشوف هذا السيناريو، هؤلاء الاساتذه المتخصصين في الصحافه الاستقصائيه ازاي يتعاملوا معاه، لان كل حد في الزملاء الحاضرين وخصوصا الخريجين الجدد معرض لهذا الموقف. طيب يعمل ايه؟ هياخد هذه المعلومات أساساً؟ طب هل هينشرها كلها؟ طيب بعد ما ينشرها هيعمل إيه؟ هل هيتحمل المسؤولية عنها ولا المسؤولية على المصدر؟ هنحاول كلنا نناقش مع بعض هذه القصة. فهنسمع يعني تفاصيل كتير من الأساتذة الحاضرين على المنصة، وبعد كده هنسمع من حضراتكم جميعاً. فدلوقتي بداية السيناريو إن حد من حضراتكم صحي الصبح لقى على باب البيت بتاعه هارد درايف فيه عشرات الآلاف من الوثائق. يعني هسأل الأول دلفين، يعني في حد من هؤلاء الأصدقاء الزملاء صحي الصبح لقى على باب بيته هارد درايف وفيه 50,000 وثيقة، هو أساساً ممكن يكون مين اللي اداله هذه المعلومات؟ من أين تأتي التسريبات؟ Yes, so a few things that any journalist can do when they receive a hard drive, a USB stick, possibly a CD. I don't know if that's possible anymore, but anything that contains a sizable amount of documents to investigate is to make sure that you can somehow provide context to the documents. As any good journalists, you should make sure that you can actually understand where the documents come from, what is the context for the documents to be brought to you, to be put together. Do they come from somebody's personal computer? Do they possibly come from a company? What do the documents talk about? These are the specific questions that you would be asking yourself anyways. And then, if possible, to actually understand what the documents tell you, what they don't tell you, because the documents, any kind of documents come to you from, they could be emails exchanged between people over a certain period of time. Then you don't have the emails from before or after, so you already know that there are limitations in the information that is given to you. So these are all the questions that are healthy to have in mind when such a leak comes to you. And it doesn't matter what size of the leak, it doesn't matter at first who provides them to you. Maybe
the person who gives them to you, the person or persons, it's possible that it's more than one person, gives you some context. There might be, I don't know, a letter that is given to you. It might come with an email. So you can try to guess why this information comes to you at one point, because if you are a journalist and somebody comes to you with those documents, they might know your work, they might respect your work, and there might be a reason for you as a journalist for those documents to come to you. So you also have to understand why this person has put trust in you as a journalist. So there's a lot of questions that you can try to answer while you look at those documents at first. يلينا، أنا صحيت الصبح لقيت هذا الهارد درايف اللي مليان وثائق. هل أنا لازم أضيع وقت كتير إن أنا أسأل مين وراء هذا التسريب، ولا آخذ هذا التسريب وأشتغل عليه مباشرة؟ كم من الوقت المفروض أنا أخصص لتدقيق مصدر التسريب؟ I have to ask you to repeat because this is not working, so I didn't hear your question. Can you repeat in English, please? In terms of verifying the source of the leaks, how much time should I dedicate for this process? Should I consider it a kind of time-consuming process, which I should ignore, or I should invest lots of time in this process? It's a relevant question about the source and how much time do you actually want to spend verifying the documents. I would say that depends on several factors. One of the factors is that how large is the data set that you have received. So if you have only several pages of the documents, you would go over all of them and definitively assess if this is valid or not. There are certain steps you can take in your work in order to verify all of these things, of course. Like if this is official document, like with stamp, signature, and things like that. If those are the documents where somebody's emails has been sent. So there is not a process in which you can easily do that, but there are other people to get involved and to help you out. What we do is actually, when it's connected to a certain country, is that we go through all of these documents in order to see how, in order to see how valid they are, so that we would know, from the beginning, what to do with them. So there is not a simple answer to say, how much time do you need to invest in it. Sometimes it would probably take a few days. Sometimes it would take probably I could only guess several months. That depends on can you talk to your source and how often? Do you trust your source? Does your source trust you? Do you have people that can confirm some of the things that are written or recorded in those files that you have? But also is depending on the documents and depending what you have inside it, is it if there is any kind of a time frame around it? Sometimes sources are doing things for different reasons, and they will approach you for a different reason. But sometimes they are pushing it to be out as soon as possible. So you will not have that much time to check those documents. But it doesn't mean that you will not check it. You absolutely need to check it and be 100% certain that they are valid and they are truthful. يعني ما زلنا في مرحلة المصدر. يعني هو السيناريو ان احنا صحينا الصبح لقينا هارد درايف فيه 50,000 وثيقة، واحنا دلوقتي في مرحلة تدقيق هذا المصدر. أستاذ ياسر، سؤالي ليك، أنا لما يوصلني هذا التسريب هل لازم أفترض سوء النية لدى المصدر، ولا ممكن يكون هو نيته كويسة؟ لا، خليني أقول لك تقديري أن الصحفي الاستقصائي هو صحفي ديكارتي في الأساس. يعني المبدأ الذي يجب أن يرفعه أي صحفي استقصائي هو يمكن تلخيصه في الجملة التالية: أنا أشك إذن أنا أتقصى. بدون مبدأ الشك لا يمكن التحقق. مهما كانت هذه الوثائق مهمة ومهما كانت مغرية ومهما كانت مصداقية المصدر، يجب أن أسأل نفسي بعض الأسئلة المهمة. أولا، ما هي مصلحة هذا المصدر في تسريب هذه الوثائق لي أنا تحديدا؟ وهذا السؤال يتطلب عملية تقصي حول
المصدر نفسه. ربما كانت له مصلحة في أن يخسر شخص ما أو طرف ما، الطرف الذي تتعلق به هذه الوثائق. ربما أراد أن يلحق به خسارة ما، فارتدى ثوب نافخ الصافرة وأراد أن يربح المنافسة. على سبيل المثال، أنا لا أستطيع أن أثق في نوايا المسربين، أحترم رغبتهم في الإصلاح، لكن بعض الذين يسربون لنا الوثائق خصوصا في العالم العربي، خلوني أتكلم عن أمثلة في العالم العربي لأن هذا شائع كثيرا في العالم العربي. بيجي لي حد معاه ملف كامل من الوثائق، والوثائق التي يمكن بعد فحصها بسهولة شديدة جدا أن أتبين أنها وثائق حقيقية، لأنها تعرف موجود عليها أختام رسمية والمستندات كلها صحيحة 100%. لكن يجب أن أسأل نفسي أولا، هل هناك ورقة غائبة في هذه الوثائق أم لا؟ هل أعطاني كل الوثائق؟ ولفحص هذه المسألة لإتمام عملية الفحص عادة أستخدم تكنيك التايم لاين، يعني أضع الوثائق كلها حسب تواريخها على تايم لاين لأتبين الثغرات بين كل وثيقة وأخرى، وأسأل نفسي لماذا توجد هذه الفجوة الزمنية الكبيرة بين الوثيقة 1 والوثيقة 2 مثلا، أو بين الوثيقة 5 والوثيقة 6. هذه أسئلة يجب أن أطرحها على نفسي قبل أن أبدأ عملية التقصي. النقطة الأخرى، المصادر التي تسرب لنا الوثائق في الغالب ترتبها ترتيبا جيدا بطريقة سرد جيدة لتغرينا بتبني وجهة نظر. يجب ألا نقع في هذا الفخ، يجب ألا أتبنى وجهة نظر هذا الشخص الخير الذي يريد أن يصلح ويريد أن يحارب الفساد. يجب أن أفحص نواياه وأتأكد منها جيدا قبل أن أبدأ عملي في التقصي، الدرجة التالية من التقصي. الصحافة الاستقصائية هي صحافة تنتمي إلى ما يمكن أن نسميه الصحافة المتأنية، ولا وجود فيها لمساحة خطأ. نسبة الخطأ في الصحافة الاستقصائية يجب أن تكون صفراً، ويجب أن نعمل على هذا الأساس. لذلك يجب أن نحصل على الوقت الكافي في فحص المستندات التي نحصل عليها أو التي تأتينا أو التي يتم تسريبها إلينا، ويجب أن نجري كل عمليات الفحص بشكل دقيق حتى لا نظلم أحد. عظيم. طيب احنا كده يعني عملنا عملية التدقيق والتحقيق للمصدر، فعندنا أكتر من سيناريو. في سيناريو إن احنا عرفنا المصدر، عرفناه كشخص، وفي سيناريو ان احنا مش عارفين المصدر. يعني انا في حالتي لما جالي الهارد درايف ده شخص انا عارفه كويس، واعرف كمان هو ليه اداني هذه الوثائق، لان انا عارف ان هو عنده خلاف مع الشخص صاحب الهارد درايف. فاحنا عندنا دلوقتي مثالان. المثال الاول ان انا عرفت هذا الشخص المصدر، والمثال الاخر انا لم اعرف هذا المصدر. فهل في فرق في تعاملي بعد كده مع التسريبات؟ فأنا هسأل الأول ديلفين، لو كنت عرفت المصدر شخصياً أو ما عرفتوش، هل في فرق كبير بعد عملية تدقيق المصدر؟ There are differences, but they might not cause you to adapt at the same time. I mean, you have, whether you know or you don't know the source, you have to approach the content with the same amount of caution. But the way, the questions you might ask the person and the way you will be dealing with them will probably be heavily influenced by what you know about them. Because if you know who they are, if they come from a specific company, if you know their position in the company, if they are present in the emails, for example, your questions will be much more precise. If it's a person who prefers to remain anonymous,
Your question will be much more contextual. They will not be about, they might be about their motivations. You will ask them, will there be at some point a possibility for you to come forward? But you will not be so much talking about, you know, if you don't know who they are, you don't know if they appear in the document somehow. I mean, for the Panama Papers, for example, John Doe, his identity was never revealed, but the journalists who were in touch with him, not all the journalists in the collaboration were in touch with the source, because this is impossible, and for the source it would just be overwhelming and just a waste of time. So you just have to have a few people in touch with that person. And then the journalists who were in touch with him would relay the questions from the journalists, but then we would not be able to ask, you know, beyond what are your motivations, what is your message, do you have a personal agenda with those documents? Because we knew as journalists, you have to think about what the public, how the public is going to react. A lot of people will have doubts about those leaks. You already know that. So you also have to, before publication, make sure that you actually take that into account and you approach the source with those questions that the public will address to you anyways, so that you can answer the public on behalf of the source. Because if the source chooses not to come forward, the public will come to you with the same questions. I don't know if that makes sense. If the source comes forward, then their employers or whoever they were, you know, in touch with prior to leaking the documents will also go to them. So the relationship, there is a relationship prior to publication, there's a relationship post-publication, and this evolves over time. This evolves over the investigation of the documents as well, and different people in different countries might also have different reaction to those documents and different questions. Because as you say, as Yasser was saying, in the Arab world, there might be different motivations than in other contexts. So as Yelena was saying, since we work, you know, we work with partners around the world, we have different perspectives as well. So we have to bring all of those together and go back to the source, make sure that we can also ask those questions. And usually the source, if they have made the decision to come to a journalist, they will know that those questions are coming. Okay. يلينا، وصلتنا الوثائق 50,000 وثيقة وتم تدقيق المصدر، والمصدر ربما يكون معلوما، عرفنا المصدر. ما هي المرحلة المقبلة؟ كيف أتأكد أن 50,000 وثيقة حقيقية وبها معلومات دقيقة؟ Okay, so I know it's going to sound very strange when I say this, but dealing, for example, with the Pandora Papers, some of our partners had to check over 100,000 documents. You don't check all of them to start with. You can't check and then work on them. Some of these processes goes in parallel, meaning you verify some of the documents. You go over them. Let's say you have it as a, you know, as a files that you can check on your computers. You would see if there are patterns. You would see if some of the documents are similar. You would see how they look like. Do they have anything in common and things like that. Verification process is not only by you know, you can, I know it's going to sound a little bit strange, but with 10,000 or 50,000 documents, you can actually quite easily see if they are valid or not. Meaning, you know, just scrolling through them, you will notice all of the things that I mentioned, but you also will notice much more. You will notice, you know, like it's like photoshopped photos. Like if somebody photoshopped 3 photos, maybe, and they did like a really good job, maybe you wouldn't be able to tell like if this is a Photoshop. But nobody in the world has time to forge 50,000 documents. Because when you say a document in our world, in the data world, a document doesn't mean 1 page. Document can have from 1 page, like half page, to 1,000 pages PDF. So that's not like, that's much usually larger than 50,000 pages. I doubt that there are persons or teams in the world who can go and really, you know, forge 50,000 pages. Yes, that can be, you know,
pulled out of the bigger crowd, like there are 2 million documents and you have been given 50,000 of documents. But what I'm trying to say that once you start working on this and you involved your, you and your team possibly, but whoever does it, when you involve enough of your time and energy in it, you will easily see that process is not so difficult as you may think. Like even for a smaller number of documents, even when we have 25, 40 pages, some of the leaks had up to 50 pages that we worked on, you can still, follow some of the rules to verify. And I will just like to point out the relationship with the source helps you a lot to feel safe that the documents you have are verified. All that Delphine has mentioned, but also Yassar, is that if you form the relationship with the source, if you are in contact, if you treat your source as any other source you have to work with, you first get to know them, and through time you know them more and more. By showing them that you invested your time in reading what that person sent to you, by showing that you're interested in that, not necessarily show that you blindly follow what they have shared, but to show that you want to work on it, that you have gone through it, that you understand the context, that you understand the information that has been shared with you. Especially when it comes to whistleblower for companies that are, like in pharmacy industry or something. When you show them that you invested your time, they're going to see you as a relevant journalist who then can, share the information that it's relevant to them. They will start to talk to you, and in some of the situation, or in most of the situation, the source will bring you more of the documents when they see that you're professional, trustworthy, objective, and not abusing them. أستاذ ياسر، يعني معانا كمية كبيرة من الوثائق، دققنا جزء منهم وتوصلنا إلى خلاصة إن خلاص يعني الجزء ده يثبت أن الباقي كله دقيق. فإمتى نقدر نقول إن الكلام ده منطقي وصحيح وأخلاقي، وإمتى نقدر نقول إن لا إحنا كده يعني مقصرين في عملية التدقيق؟ أنا لا أعتقد أن عملية أخذ عينة ممثلة من الوثائق هي عملية دقيقة. قد أستعين بفريق أكبر لتدقيق كل الوثائق، لكن فكرة أن كل الوثائق حقيقية بناء على تدقيق بعض الوثائق هي فكرة بالنسبة لي مش عايز أقول غير أخلاقية، لكنها غير دقيقة بما يكفي، لأن عدم اطلاعي على بقية الوثائق يعني أن العملية التي تبنيتها لا يمكن أن يبنى عليها عملية تقصي حقيقية وموثوق فيها. إما كل الوثائق أو لا، لأني نحن نسعى إلى إثبات الحقيقة. نحن أمام حقيقة كاملة، وثغرة واحدة في هذه الحقيقة تجعلها تنهار تماما. الحقيقة لا تتجزأ، وبالتالي عملية الوصول إليها والبروسيس التي نتبناها لكي نثبتها لا يمكن أن تتجزأ. ده تقديري الشخصي، وربما أكون متعصبا في هذه المسألة. مهما كان حجم الوثائق يجب أن أستثمر في بناء فريق أكبر لتدقيق كل الوثائق وفقا لمنهجية التحقق التي تتبناها مؤسستي، وهذا تقديري الشخصي. طيب دلفن، احنا دلوقتي عندنا رأيين. رأي يلينا بيقول ان احنا ممكن ندقق جزء من الوثائق ونتأكد أن كل الوثائق دقيقة، وياسر بيقول لا، لازم أدقق كل وثيقة. فأنت إيه رأيك؟ وهل في طريقة أن احنا نوصل إلى تسوية ما بين الرأيين؟ Sorry. I think it depends. Like, as a human, I'm going to talk about two different cases. One was the Pandora Papers. Pandora Papers was a leak that came, across a few months or even a few years.
We got documents over time from different companies. So the way it was structured technically, you know that you have access to, and the way we access the documents, it's not 10 pages that you get in the posts, or 10,000 documents on a USB sticks that are just one PDF after the other, for example. The Pandora Papers, we had access to a copy of the structure of the documents from the companies themselves. So as a journalist, when you access them on the platform that we have, that our technical team has developed for us and for the partners, you have an exact copy, technical copy, of how the documents look for the companies from which the documents come from. It's basically like if you were an employee of that company, you're looking through their emails, you're looking through the attachment of those emails. So if you open an email in our platform, you will see all the attachments. So it's like, from a technical, and you have all the metadata that comes with it. So from a technical perspective, it's not possible to fake those. But then on the other hand, if you have documents that come as a string of PDFs, and then somebody tells you this is a report from Ericsson, this was another investigation, we were told that we had a report about possible payments, bribes paid by corruption in Iraq and other countries. And we came to our partner at the time, and we're like, okay, can we trust these documents? Because we do not have metadata. It doesn't come in the same form as previous leaks. How can we make sure that those are, we had the same questions. So it's, depending on what form the documents come in and what are the technical abilities of the source as well, your approach to the documents and how doubtful you are of their authenticity will vary. So that's also something you have to keep in mind. So there's no like one-size-fits-all response to this. But there's always like a healthy approach that all journalists have to keep in mind, and also how far are you willing to go in actually, like you're going to tell a story about these documents. You're not just going to publish them. It has to be a story because you're a journalist. So the source might disagree with this, and you will also make a selection of the information from those documents. So in the end, it's the selection of the specific information that has to be correct, it has to be reported. So it's like all these things have to be kept in mind as you approach it, but it's not, as I was trying to explain, it's like there's context to the leak, and this will inform the process and how you approach these documents and how you deal with the source. It can be different cases. But I totally understand your point. Yeah. Thanks. طيب احنا كده عندنا في رأيين أساسيين وفي مدرستين أساسيتين في هذا الموضوع، فأنا عايز أسأل الجمهور قبل ما نكمل نقاشنا، واحنا هيكون في فرصة للتعليقات والأسئلة، ولكن بس أنا هاخد تصويت وبعد كده النقاش هنفتحه لاحقا إن شاء الله، بس هاخد منكم تصويت الأول على الاثنين سيناريو، هل ندقق جزء ونعمم النتيجة على الباقي، ولا لازم ندقق كل وثيقة موجودة معي؟ فأنا هطلب منكم بس التصويت برفع الأيدي على الخيار الأول، هل نكتفي بتدقيق جزء والنتيجة اللي تطلع نعممها على الباقي؟ مين اللي شايف إن ده كفاية؟ طيب السيناريو الآخر اللي هو قاله الأستاذ ياسر إن إحنا لازم ندقق كل وثيقة، فمين شايف إن إحنا لازم ندقق كل وثيقة؟ اوكي طيب احنا لسه عندنا الحوار مستمر وهيتطور شويه بشويه، يمكن تغيروا رايكم بعد نهايه الجلسه. طيب خلينا نسال يلينا، بالتاكيد الوثائق النهارده في 2022 غير الوثائق سنه 2000 غير الوثائق سنه 1980، فمع تغير هذه يعني طبيعه الوثائق كيف تغيرت وسائل التدقيق وضوابط التعامل مع هذه الوثائق؟ Okay, it's the first thing, and we will talk a little bit further more about the model that we follow, like how ICIJ treats these documents and how ICIJ treats these leaks. So you will see in more details, but one of the major differences and that happen in ages is the rise and development of the technology.
So technology plays, and I would have to say data journalism as well. Technology and data journalism has changed a lot in the course of the last 20-ish years, which means that we at ICIJ, but also our partners all over the world, are able to use so many new technical options that helps our work a lot, and that helps us both verify those documents and work on them. And by having said this, I have to mention only one small thing here. Talking about verifying and not verifying documents is that all the documents that we actually end up using in investigations are verified 100%. And not only from the source. Everything that you see on our sites, on the partner sites, is verified at least from the 3 different sites. Meaning that the document that we choose to have that are based on, that are basis for the investigation, plays only small pieces of the puzzle when it comes to investigation. You will open any of the investigation and you will see the spread, like the super long investigation, like thousands of words, I want to say. So just have that, just bear that in mind. It's not only like the number of the documents, it's what you pick in order to have your investigation for, which is always like, the major question of journalism, not what you do, but how much you cut it off, right? Because people will tell you many more information. But to go back about how it has changed significantly, because we will tell you about like the platforms that we use. And one of the major things is that no matter in what shape you get your documents, most of them is transferable to the level where you can search them through, not all of them unfortunately, but most of them you can search through the platforms that we use, like a database, which then instead of having like, 10,000 pages in like paper, you have them on an online platform that you can search through. So that's one of the huge benefits of the modern age, right? We use this in order to gain much more for journalists that we work with both ICIJ and partners. And that, and that's only one small portion. We use it for verification, we use it for complete fact-checking, which eases up our lives a lot, meaning that all the documents and all the data points that you see in our stories has been fact-checked at least by 3 different persons at any point. All the documents that you will find in online database, which is Offshore Leaks database, which is on ICIJ website, has been again verified by 3 different people at a different time. We go one after another. So all of this verification process is happening in parallel, and that helps us to be, assured that these are valid documents. That helps us to publish something for the public, and public has an opportunity to see them. But everything has been checked at least 3 times. And to say that relies on data journalism a little bit. And the development of data journalism means actually that all the numbers and all the figures as well that you would find in any of these investigations, again by ICIJ and most of the partners' work, again has been checked. So if we say, like there are 330 politicians all over the world who have used and possibly abused the system of offshore companies, that means that we have pulled out all of the names possible from all of those documents. We have checked them and then we have verified them. And I know Delphine will talk about it, so I will not go into details about it. But there are certain steps that you can use from technology, from data journalism, and of course, old school journalism in order to be assured of. And old school journalism says you need to have 3 sources of the information. You need to have a paper laid back to what you are trying to prove. And then afterwards, you again have like several layers of editors after whatever you put. We have at least 3 editors. We have copy editor.
we have a fact-checking editor that goes literally in every details of the story, and if need be, we have a lawyer on top of that in order to, you know, something that we call like seal the story or have a bulletproof the story. So we go through this like really vast and deep processes in order to have this, you know, to have it covered and to be verified. I understand that none of the media organization in Egypt or elsewhere are, you know, able to have all of these processes in place. But you can always do something that will help you verify it. You can always go to your colleagues who has nothing to do with your story and tell them, like, can you check this if this looks, you know, if there are any loopholes here, or go to an additional editor, or talk to a lawyer that you're, you know, friendly with to tell you like where the potential mistakes or, you know, weak points are, so you can be sued or something like that. Especially when you're doing like hardcore, I would say, in-depth investigations. طيب ده كلام عظيم. احنا برضو لسه بنتكلم عن السيناريو اللي معانا، سيناريو الهارد درايف اللي مليان وثائق. دققنا المصدر، عرفنا المصدر وعرفنا الوثائق دي بتاعت ايه، ودققنا المصادر ووصلنا الى قناعة خلاص هذه الوثائق صالحة للنشر. طيب أستاذ ياسر، أنا عندي 50,000 وثيقة، هل أنشر ال50,000 وثيقة؟ لا، في الحقيقة ده هيكون عبث. لكن أنا بستخرج من ال50,000 وثيقة القصص المتعلقة بالضحايا، بالمتأثرين بالفساد الذي تم، وبحولها لمجموعة من القصص. لا يمكن نشر 50,000 وثيقة، لكن يجب الاحتفاظ بهذه الوثائق لأمور قانونية قد تعود علي لاحقا. لكن يجب أن أنشر أهم الوثائق بعد أن أحولها إلى قصص، لأن هذه المعلومات والوثائق إذا نشرتها لوحدها بشكل براجماتي ما حدش هيقراها. لكن يجب أن أبحث أولا من المتأثرين بهذا الفساد، من هم الضحايا لهذا الفساد، وأروي قصصهم، لأن أنا الممثل ليهم في هذه الحالة. هل هم دافعي الضرائب؟ هل هم مجموعة من البشر أو من الأقليات، أو يعني أي ما كانت الجماعة البشرية اللي بينتموا إليها، وأروي القصة بتاعهم علشان أظهر مدى تأثرهم بهذا الفساد الذي تم. إذا ما كانش في حد متأثر يعني تقريبا ما عندناش قصة. لكن في الغالب هناك لكل حالة فساد مهما كانت صغيرة هناك ضحايا موجودين، هم اللي بتبنى قصتهم وأرويها. طيب عظيم، احنا كده خلاص يعني عندنا الوثائق ونشرنا الوثائق. طيب احنا عايزين نشوف أمثلة بقى حصلت بالفعل، وبالتالي ديلفين ويلينا هيكلمونا أكتر عن الICIJ والسيناريوز اللي هم تعاملوا معاها والضوابط اللي هم بيستخدموها علشان نطبق هذا الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي، نشوف هم ازاي بيطبقوه في الواقع، ازاي الICIJ عنده تجارب وعنده ضوابط لإدارة المسألة، وخصوصا كمان البعد الأخلاقي، لأن في نقطة كبيرة جدا. هذه الوثائق قد تكون متعلقة بحياة شخص، زي الهارد درايف اللي كان معايا ده كان بيرصد كل حاجة في حياة هذا الشخص. قد تكون متعلقة بذمته المالية. طيب احنا اتكلمنا في رولز وقواعد كتير جدا، فكيف بقى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ينفذ هذه الضوابط؟ فانتوا هتكلمونا اكتر عن الICIJ، الضوابط والشروط والسيناريوهات التي تعاملتم معها. Yes, we have prepared a short presentation, just so we have a few examples. Thank you. So, whoops. Sorry, that's not a technical issue. That's me learning to use the equipment. So, this is a presentation about leaks, obviously. And ICIJ is well known for the leak-based projects that we have put together. One thing that's important to remember is that although it's based on leaks, we receive leaks, we investigate them, we have to verify, we have to go outside of the leaked documents, and that happens very quickly because you have a name that comes up, you have a company name that comes up, you need databases, you need registries, company registries, especially in the offshore
if you're looking at investigating the structure of a company, you might have an idea about who is the ultimate beneficial owner of the company, but when you have access to the offshore documents, they only give you parts of the information because they have their own context. So in the offshore world, if the company is based in the British Virgin Islands, if they're based in Malta, in Cyprus, in the UAE, it is a company that's providing offshore services. So they might set up a company where they're located, or they might set up a company in the Seychelles. They might be dealing with banks, they might be dealing with law firms, but they might not be in touch with the ultimate beneficial owner of the company. That person might not be appearing in the files. So even if you do have a lot of really interesting information, you have to do a lot of outside reporting or like external reporting outside of the documents that you have. The documents do not tell you everything. So this is also why these collaborations are so powerful, because you need people in different countries to be able to track those companies. One company in the BVI might be held by a company in the Netherlands, which is held by a company in Malta. Some of these have open registries, so you might find documents, but then the names don't tell you anything. So you share those names with other journalists, and the journalists tell you, I know this name, I came across this name before. This person is a proxy for this really important drug lord in my country, or, and then you start connecting the dots. So just using the documents from the leak is never enough, of course. You need access to so much more information. You have to talk to sources. You have to understand what it means. What are those companies used for? Why would he choose to go to the BVI? So all of these questions are important. And, sorry. One of the things that we also like to talk about when we talk about leak-based journalism, I'm using this term because this is the term that we used here, but when we work with leaks as journalists, we try to also have people understand the impact that those documents can have, and that the impact is not limited to one country, but can actually topple government somewhere else. So either, even if you are based in Egypt, and you report on Egyptian companies or Egyptian businessmen, the impact of your reporting might have the impact of your reporting might happen in another country somewhere else because you're part of something bigger, you're part of a collaboration around the world. So a document that you find for somebody reporting in the Netherlands might actually help somebody in Pakistan because that's the way the offshore system works. So. We like to talk about these kinds of documents. And also, we were mentioning this before, leaks don't happen in a void. So it's not like you just get dead documents. Documents tell a story, but the story is bigger than the documents. So the documents have their own context. You have to make sure that we talked about this before actually, but you have to make sure that sometimes you have the proper technology so that you can actually understand the documents properly, so that they can tell you everything that they have. And then there's the whistleblower. We're talking about the importance of having a relationship with your source as much as possible, if you can. If you just have a dead drop, documents that are leaked to you and then there's nobody to talk to because, they're brought to your house or they're sent to you by post and then there's no return address or anything, obviously you can't have an exchange. You just have the documents. But having a trustworthy relationship with a whistleblower is very important, and making sure that you can protect them is also super important. Even though they have their own motivation, you might not agree with their motivation. You might have a totally different perspective about the importance of the documents that they bring to you. You still have to protect them. They're your source. I guess that makes sense to everybody. But I'm a former senior executive at Uber, and I'm here as a whistleblower. I'm the one who revealed what's become known as the Uber files. In most of the countries under my jurisdiction, Uber was not allowed, was not authorized, was not legal. The mantra that people repeated from one office to another was the mantra from the top. So don't ask for permission, just launch, hustle.
I was the one talking to governments. I was the one pushing this with the media. I was the one telling people that they should change the rules because drivers were going to benefit and people were going to get so much economic opportunity. That when that turned out not to be the case, we had actually sold people a lie. How can you have a clear conscience if you don't stand up and own your contribution to how people are being treated today? So this is just a short video to show you one investigation, recent investigation that we did was about Uber. We got the documents from one of our partners, The Guardian in the UK. They came to us because they said, we know that ICIJ has experience in building collaborations and managing collaborations, and the documents that we have from a source, they didn't tell us who the source was at the time, the documents go beyond the UK. This is much bigger than the UK. Uber is active in so many different countries. We know from the documents that we have a lot of information, internal records, internal information about Uber and how it was aggressively developing its services in different countries in the EU, but also in the Middle East, because it was the MENA region that was mainly present in those documents. And they were in touch with the source. So, for example, in that investigation, our questions would be brought to The Guardian, and then they would be taking care of this relationship with the whistleblower. But everybody knew, I mean, after a while, I mean, from the documents, you can often tell who the source is. If they are someone who was working for the company, their emails will be in the documents. So it's not that hard in that case to know. But he chose to come forward. So this is to show you, in some cases, when the source comes forward, it actually helps for them to explain what is their motivation so that the public can also hear from their own perspective. And it's not just the journalist saying, well, I talked to them over months and this is what they told me. Having the source come forward brings a lot more to the story. I think that's you. Yeah, cut it. Okay. I'll say just a little bit and speed it up, not to talk too much about like our model, but it's very important that you know, and I've mentioned about it already, is that we have tech team, we have editorial, like journalists, reporters, and we have data team. And all of these three groups work together in order to make any kind of investigation happens. But what's relevant for you to understand is that having all of these together, all these processes are happening in parallel, and you need to find the right level in everything of this to make it work. It's one thing when you work in a group of several people, but for the Pandora Papers, we have worked with 600 journalists all over the world. You know, you cannot organize a dinner with 6 of your friends that easily, right? Can you imagine organizing a meetings and things like that with 600 journalists? So we actually have been able to do that with something that we call radical sharing. What does that mean? That means we invite everybody to this dinner party, but they have to bring their own dish and they have to share everything. If we are working with partners all over the world, let's say somebody from Kathmandu, whatever they research in their country, they put it on the platform that we use for the communication. Whatever German partners are bringing to the table, everything is published. This means that at any point, everybody who is part of the project has all the information, what is happening in other countries. It has to be structured, it has to be worked really hard. So it's not just that easy, thing to work with 12 million documents. You really need to push hard in order for this to have it. And when it comes to technology, this is something that we call Global iHub. It's a platform for communication. Our developer team has created together, and this is the solely platform where we share information. It's of course closed, double encrypted, because security on any level plays a hugely important role for us. This means that we are not talking only about online safety, but offline as well.
But for us, to be safe online doesn't only mean that I'm trying to bring you the perspective. Like, it means that everybody from the team needs to be safe at any point. Journalists in small African countries, journalists in Eastern European countries, journalists where there is a war going on, Latin America, both as well as in DC and London. So when you work on an organization like we are, it's not like you can only say like, well, nothing bad will happen in my country. American journalists are much safer than journalists around the world, but have to take care of their colleagues. So it's not like opening something up in front of somebody. They know nothing bad will happen, but that same thing, if it's leaked outside, can put dangerous journalists in Egypt, in Tunisia, in Benin. This is another thing that I've mentioned a little bit ago. It's about verification process. We call it processes. It's something that you can see our technology is trying to follow our work to the fullest, meaning if we want to verify something, we have this tool behind me in which Delphine would go and say, I verify this address belongs in Egypt. Then completely independently out of her verification, I would come afterwards. And on top, like the third, like our boss would come afterwards as well. This is how immensely important verifications is important for us. Something again that I mentioned about the data, and I'm trying to speed up so that I don't bother you with all the ways how we do things, but having been able to say that we have 330 politicians in Pandora Papers means that you have to work with massive spreadsheets. We found over, I would say, 1,600 names that have the same name as the politicians in the world. But we verified a little bit over 330 of them. I mean, not 1,600, probably around 1,000, I apologize. But the thing is that in order to verify that you actually have a politician from your country, you need to confirm their date of birth, that it's the same person, passport, on any kind of a verification term. So this is all published. Like all the data that we have checked, not all of the data that we get is at this address. So you can enter Egypt here, and you see all the connections with Egypt. Of course, this is coming only from structured data. It's very relevant for you to know that. And I'm not going to talk about the project lifecycle because we talked about it in the previous work, so you can quickly see, but something that we do it for is for the sake of impact. Because knowing that you can take the bad guys down, knowing that a dodgy politician will not be voted in the next election, knowing that you will expose, organized crime people in certain regions, in certain countries, and give the voice to the journalists that cannot do the investigation themselves. This is why we do it. And in the process, if you would like me to talk a little bit about the partners as well, is that in that process, we have to work closely with partners. And I said that we radically share things, but we also do something else. By being in constant touch with our partners, by having meetings all over the year with them, we reinforce trust. We reinforce trust in treating them, in talking with them, and they with us. So we build trust, and that's why these many journalists want to work with us. They see the impact, they see what we do and how hard we work on it, and they want to be part of it. And we want them to work with us as well. So it's one joint mission, I would say, we attribute each other. And sometimes the meetings that we took, are like this or like this. Most of the time is like this, but we all do it together to show all the wrongdoings that we have seen in our work public, so that bad guys can be down, or at least marked in countries where we know that nothing will happen. And yes, most of the time, sometimes our partners or ourselves are attacked online, offline. But Maria Ressa has won a Nobel Peace Prize last year. He's a ICIJ member and a partner.
and she's one of the fiercest women that we've ever worked with. She's the editor-in-chief of Rappler in the Philippines, and this is her statement that we like to use. Because an attack on one is attack on all. So what we do, if one of ours is attacked, we group and we send a joint note from all of these newsrooms around the world saying that somebody in Russia, somebody in Ukraine, or somebody else has been attacked. You know, taken in custody. Their equipment has been seized. Their apartments has been searched through. They have been arrested. They have left the country. They have been pushed back. So for us, it's very important that we pay attention for all of them. طيب ده كلام عظيم. أنا عندي سؤال أخير للأستاذ ياسر قبل ما نفتح الفرصة للحاضرين علشان يقولوا تعليقاتهم وأسئلتهم. طيب ممكن حد يسألنا يقول لنا طيب يعني هل هي الصحافة الاستقصائية إنكم تاخدوا تسريبات من تليفونات ولا كمبيوترز بتاعت الناس، ولا مثلا تسجلوا مكالمات للناس وتذيعوها؟ هل هي دي الصحافة الاستقصائية؟ يعني هل التسريبات دي يعني إيه الفرق بين الصحافة الاستقصائية وإذاعة التسريبات في التلفزيون؟ لا ده وضع مختلف تماما. يعني التسريبات اللي احنا بنتكلم عنها هنا هي تسريبات يعني فيها منهج. أولا هناك ضوابط كثيرة للتعامل مع التسريبات وبيحددها مفهومنا للصحافة الاستقصائية. هناك مفهوم مغلوط شائع عن الصحافة الاستقصائية. أولا أنها صحافة مغامرات. الصحافة الاستقصائية ليست صحافة مغامرات. الصحافة الاستقصائية يجب أن يعمل في مناخ آمن تماما، ويجب على المشرف عليه أو رئيس تحريره أن يتعامل مع معدل مخاطر لا يزيد في كل الأحوال عن 6/10. أنا لا أضحي بصحفي من أجل قصة على الإطلاق، ولا يجب أن أفعل ذلك. فالصحافة الاستقصائية ليست صحافة مغامرات. الشيء الآخر، الصحافة الاستقصائية ليست صحافة تسجيلات، يعني أن أنا أسجل حد وأذيع. هذا الأمر ممنوع تماما في منهجيا في الصحافة الاستقصائية، ممنوع منعا باتا، وهو انتهاك أخلاقي غير مقبول. لكن الاستثناء الوحيد عندما يكون التسجيل بدون علم المصدر هو الطريقة الوحيدة والأخيرة لإثبات الحقيقة. المبدأ الأساسي في الصحافة الاستقصائية هو أننا لا نستطيع أن نتبنى وسائل غير أخلاقية للوصول إلى نتيجة أخلاقية. يعني ما نشتغلش بشكل غير أخلاقي عشان نوصل لحاجة أخلاقية، إلا إذا كان هذا هو الحل الوحيد والأخير بعد ما أكون استنفدت كل ده. ويكون ده لأنه كمان الصحافة الاستقصائية تعمل تحت مظلة القانون، والتسجيلات اللي هي بدون علم المصدر هي تسجيلات غير قانونية. أنا في الأساس شخص بيدعو إلى تبني القانون، إلى العمل تحت مظلة القانون في كل الأحوال، فلا يجب أن أفعل شيئا غير قانوني أو أرتكب انتهاكا أخلاقيا. هذا في مفهوم الصحافة الاستقصائية. على مستوى التسريبات اللي هي في بعض الدول تتحول إلى فضائح، الصحافة الاستقصائية ليست صحافة فضائح. نحن لا نستهدف أشخاصا، نحن هدفنا الأسمى هو إظهار الحقيقة التي تؤثر على الصالح العام، التي تؤثر في مصالح مواطنينا، سواء ده كان في أوروبا أو في العالم العربي. هدفنا من الصحافة الاستقصائية هو جعل هذا العالم مكانا أفضل، هو تخفيف المعاناة عن الضحايا، هو وقف الفساد. بالتالي هذا النوع من الصحافة هو صحافة مبنية على أسس أخلاقية متينة لا يجب انتهاكها. لكن عندما نتحدث عن تسريبات زي بنما أو بندورة أو
الشغل اللي عملوه زمايلنا في ICIG، المجهود العظيم اللي عملوه، هنا الأمر مختلف. هنا الأمر أكبر من وليس قوميا أو محليا. دي مسألة بيعاني منها العالم العربي. شركات الأوفشور بنعاني منها ما أقصدش العالم العربي، أقصد العالم كله مش العالم العربي. شركات الأوفشور لا تخص منطقة معينة في العالم، لكن هي تجمع لفساد الفاسدين في العالم كله. ولذلك الصورة اللي عرضتها يلينا ودلفين، صورة مجموعة الأسماك، الصورة دي كانت كفر فوتو لسنوات على حسابي على فيسبوك، ومكتوب عليها Don't Panic Unite. لهذا يجب أن يتحد الصحفيون في كل مكان في العالم من أجل مواجهة هذا الفساد الذي نتأثر به جميعا، بغض النظر عن انتماءاتنا العرقية، عن نوعنا، عن جنسيتنا، لكن في إطار أخلاقي ومنهجي وصارم. لأني إذا انهارت مصداقيتي كصحفي استقصائي انهارت إلى الأبد، وما بقاش في حد يصدقني بعد كده. رأس مالي الحقيقي كصحفي استقصائي هو مصداقيتي، وعلشان كده احنا بنتشدد في عملية التحقق. طيب، كلمة التحقق هي آخر كلمة قالها الأستاذ ياسر، وأنا هنهي بيها المناقشة لأن هي أهم حاجة، فكرة التحقق. هدي بقى الفرصة للحاضرين علشان يقولوا تعليقاتهم، فاتفضل حضرتك. مساء الخير أستاذ أحمد، مساء الخير أستاذ ياسر، مساء الخير على كل الضيوف. أنا صابر الديب، صحفي. سعيد جدا وبشكر إدارة المؤتمر على هذه الجلسة الثرية واختيار هذا العنوان الممتع الذي يمثل واحدة من أهم فنون العمل الصحفي التي تستهويني أنا شخصيا من سنوات، وما زلت حتى اليوم يستهويني هذا النوع من العمل، ولا يكاد يخلو مقال لي من أرقام وإحصائيات. ويمكن ده كان فضل من ربنا عليا، وكان سر من أسرار فوزي ب3 من أكبر جوائز صحفية في مصر في 2021. أستاذ ياسر، يمكن أنا هبعد شوية عن مسألة التحقق وعدم التحقق، لأني أنا أؤمن زي ما أنا بعمل إن أكتر وثائق ممكن أحصل عليها أكثر مصداقية هي اللي أنا بسعى للحصول عليها، غير إن حد يمدني بيها. دي واحدة. لكن اللي أنا عايز أسأل فيه النقطة اللي انتهى بيها الأستاذ أحمد، والكارثة اللي احنا بنعيشها في الإعلام العربي والمصري خصوصا هذه الأيام، وهي تسريبات الفضايح. ثقافة تسريبات الفضايح. تسريبات الفضايح. النهارده أوكي. الموضوع مش بقى متعلق بان انا بسرب وثيقه عشان اكشف سرقه او فساد يتعلق بمسؤول او يتعلق بحكومه او حتى يتعلق بشركه، لكن النهارده بقى الشغل الشاغل هو مساله التشويه، مساله ان انا اسرب مكالمه تليفون او اسرب فيديو ممكن يدمر شخص أو ممكن يدمر مسؤول أو ممكن يدمر عيلة. ما مدى المسؤولية الأخلاقية لوسائل الإعلام فيما يتم؟ الحاجة الثانية، إزاي أعالج ده؟ إزاي أعالج ده؟ أوكي. شكرا جزيلا. طب خليني أقول لك حاجة. أنا عادة لا أتحدث بيقين بعد إذنك يا أستاذ. أنا عادة لا أتحدث بيقين في أي شيء، ويعني لكن هذا النوع من الصحافة اللي هو تسريبات الفضائح وتعمد التشويه، هذه ليست صحافة على الإطلاق، وهذا قولا واحدا، وأنا ضميري مستريح. لا يجب الالتفات إلى هذا النوع. وأنا مع حضرتك باعتباره سوري. مع حضرتك وده مع حضرتك في ده طبعا. لا، هذا ليس صحافة على الإطلاق، ولا يجب الالتفات إليه، ولا يجب أن نمنحه مساحة لكي يحقق مكاسب أو انتشارا.
لكن خليني أرجع في هذه الجزئية إلى خليني يعني أخذها لجانب آخر. إذا يمكن بنتكلم عن القضايا الشخصية المتعلقة بالشخصيات العامة، يعني متى أتعرض للحياة الشخصية لشخصية عامة؟ يمكن في الحالة دي المثال يكون قابل للمناقشة في النطاق الصحفي. إذا كان في وزير مثلا على علاقة ما خارج الإطار الرسمي، عنده صديقة مثلا، شفتهم مع بعض، خلونا نتكلم بوضوح، هل أنشر ده ولا ما انشرش ده؟ الحقيقة لا، أنا ما انشرش ده، لأن دي الحياة الخاصة. لكن إذا هذه الصديقة حصلت على امتيازات من امتيازات هذا الوزير، في هذه الحالة دي بيتقاطع مع المصلحة العامة، فهنا بيجي دوري. خلاف ذلك الحياة الشخصية هي حياة مصونة بحكم القانون والدستور، ولا يجب أن تمس، ويجب أن نحترمها احتراما كاملا بلا أدنى شيء يشوبه. الفضائح للصحافة. في عندنا لسه فرصة للتعليقات والأسئلة. حد عنده أي تعليق أو أي سؤال قبل ما ننهي هذه الجلسة؟ اتفضل. مساء الخير. الأول أنا مبسوطة بالحضور عرفينا بنفسك الجميل الأول. مريم حسين، مقدمة أخبار. أنا بس كل التعليق بتاعي بعد فكرة التسريبات اللي حضراتكم بتتكلموا عنها، أنا بس نفسي أعرف بيبقى فيه أماكن أو حاجات غير مصرح بيها إن دي في النقابة، يعني مش عارفة يعني أتكلم بالصفة بالظبط إيه، بس بيكون في أماكن بتقول إن هم صحفيين ومواقع بيقولوا إن هم صحفيين، بس ما فيش تصريح بده، إن هم غير إن هم بس بيعملوا سبونسرز على السوشيال ميديا، بيقولوا أخبار وبتحصل فعلا حاجات زي دي، وبيستغلوا فكرة اللي هو إيه، شاهد قبل الحذف، شاهد فضيحة كذا، شاهد. يعني أنا نفسي أتكلم في نقطة الفترة اللي فاتت كانوا بيتكلموا عنها، اللي هي البنت اللي في الأرياف اللي هي موجود في كل في العالم كله، يعني بيبقى في أماكن مختلفة في الطبقات، فليه أستغل فكرة إن بنت حوادث الاغتصاب أو غيرها، ليه إن أنا أنشر صورة بنت بس؟ دي الفكرة بتاعتي، إن ليه الخصوصية توصل بيا إن أنا أنشر صورة، مع إني ممكن أتكلم عن فكرة بموضوع عام بدون أي دخول في صور أو أسامي أو فضايح حد أو انتهاك خصوصية حد بالعرض أو كده. عظيم. ده سؤالي بس. عظيم. أنا هاخد هذا السؤال وأطرحه على يلينا. يعني من يضع الضوابط ومن يتأكد من احترام أخلاقيات الصحافة الاستقصائية؟ So the way we work is that we have like a general investigative process, like Yasser told. Like we have all the steps that you would follow, just like in any other newsroom. The only difference here is that you have so many more layers to it. You have, when you say like who puts the rules, the journalism puts the rules. Investigative journalism puts the rules. That's the rules that we follow. You need to know where the source is coming from. You need to verify it in 3 different things if it's not official one. We also work a lot with the documents that are coming from public sources. We send tons of FOIA requests, freedom for information. We send rights to reply a month and a half in advance sometimes, in order to get the information from the subject that we are exposing to or about to expose to. So the rules are there, and you need to follow it 100% in order not to put yourself and anybody else in danger. Like when it comes to ethical issues, we don't have them. I mean, each and every one of us needs to follow them. That's why we don't have that problem. Because
it's the matter of like each and every partner, which means each and every media house. This is why we are careful in choosing partners, because we don't want partners that are not following the same values. In this case, like you would say, like the rules that we follow, that are not being followed. So simply, you need to have all the steps put down. You have the draft of the story, goes to editor, it goes back to you to change it, it goes back to another editor. There is a data editor checking all the documents, all the numbers in the story, especially if you have data-heavy stories, then the whole team is producing content of that. And then you have, as I said, like at least 3 layers of editors going over it, one of which is copy editor, but also like fact-checking editor, and at the end you have a lawyer. So all the rules and all the rules of the profession are there, but also the common, like the laws in certain countries needs to be obeyed. So we don't necessarily publish the entirely 100% same story in all of the countries, because the partners, next to putting their local context into it, also needs to follow the rules of their own countries, like general laws. When I'm saying the rules, now I'm talking about general laws. So you simply need to follow all of that. Like there are no ways in discussion, and there are no room for any kind of, I would say, misbehavior. Yes, there are gray zones, which Yasser mentioned, when it comes to public interest, and that's a huge question. But when you have something that is in gray zone, like something that this shouldn't be allowed, but it serves to a huge public interest because this, personal part of life has affected the state budget for like $200 million. Should it be published or not? But officially, it shouldn't, right? Because it's a personal thing. But not if this is a public official, not if this serves in a public interest to the level in which changes people's lives, Instead of having hospitals that work, this guy has Bentley. It's a huge difference. But even in a blank, I would say, even a vacuum situation that I just mentioned, you have to have in mind decisions are not done by one person. Decisions have been done by the entire team in ICIJ, and again, teams in like all the newsrooms that will publish the same story. So they have the right to say like, no, this is too dangerous for us. And I fully agreed with Yasser. There is no story worth risking journalist's life. And, no matter if you have the best story, but somebody will die, you don't publish that story. Like the end of discussion, of course. So each of the newsroom, are following these steps and making decisions based on their local laws, based on their own, ethical grounds, and based on how important this investigation is in their country. And to serve the top is public interest, of course. طيب أنا التعليق الأخير هيكون من نصيب دلفين، وأنا عايز أسألها. طيب أستاذ اتفضل. طيب لسه في تعليقات وأسئلة؟ أوكي يلا اتفضل. لا استنى، لازم نجيب لك مايك. مساء الخير، رضا الشويخي. سؤال بإيجاز، لو كان للأساتذة على المنصة نصيحة لنا، يعني المسؤول يعني معروف عنه أنه يحاول الحجب قدر الإمكان وعدم الإدلاء بتصريحات، والصحفي الاستقصائي تحديدا يحاول الكشف قدر الإمكان، ربما يكون دون حدود عند الأغلبية وخاصة الشباب منهم. فلو كان للأساتذة على المنصة نصيحة للشباب المبتدئين في عالم الصحافة الاستقصائية، أن تقول الصحفي الاستقصائي الذي يبدأ في طريقه افعل ولا تفعل، فما هي الرسالة الأخيرة؟ شكرا. عظيم. مين تاني كان عنده سؤال؟ اتفضل. لحظة هاخد المايك علشان الترجمة بس عشان يترجم للزملاء. هشام رشاد، صحفي من العين الإخبارية. بما إني مهتم بالشؤون الإيرانية وبالأساس بتعامل مع أطياف معارضة قد تكون عرضة لاستهداف من النظام بسبب طبيعة الأوضاع في إيران، إيه المسموح وغير المسموح بالنسبة لي لحماية خصوصية وسلامة معارضين في داخل إيران مثلا قد يكونوا أكثر الناس استهدافا، بما أني أحيانا قد أتعامل مع تسريبات
وتسريبات أمنية بالأساس. شكرا. عظيم. في أي حد عنده؟ اتفضل. سؤالي بإيجاز، هل يمكن أن أنا أعتمد على التسجيلات الصوتية والمرئيات في الصحافة الاستقصائية خاصة في التسريبات؟ عظيم. السؤال الثاني، هل لو طبعا ظاهرة الديب فيك متطورة جدا جدا جدا، إزاي الصحفي هيمكن ويمتلك القدرة بأنه يدرك الفيديو ده فيك ولا حقيقي؟ إزاي الصحفي إيه؟ يتمكن القدرة، خاصة الديب فيك متطورة جدا في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، فالصحفي ازاي يمتلك القدرة على انه يتأكد من الوثائق اللي معاه؟ عظيم. في أي حد عنده أسئلة أخرى؟ اتفضل. دكتورة جهاد إبراهيم، بطلة مصر لذوي الهمم في السباحة ونائبة سابقة برلمان عن ذوي الهمم. سؤالي إزاي نتصدى لفكرة الترند؟ يعني إحنا كلنا بنركب يعني هي فكرة الترند هو إن أنا بوصل بسرعة وأعمل خبر مفبرك عشان إن أنا أجذب الانتباه للنظر. أنا أول ما أشوف مثلا العنوان حاجة فيها إثارة جامدة أعرف إن هو فيك من جوه. يعني أنا اكتشف فضيحة مين، اكتشف مين قال عن إيه، بعرف جوه. إزاي نتصدى لفكرة الترند ده وإن هو أوريدي معظمها أخبار بتبقى فيك أو مزيفة، ونشتغل على فكرة الجوهر أو الحقيقة أو ميثاق العمل أو أخلاقيات المهنة؟ ده اللي بتمنى أعرفه، لأن هو اللي طالع شوية هو الترند يعني. شكرا. عظيم. طيب احنا كده عندنا 3 محاور، فكل واحد من الأساتذة هيعلق على محور منهم. فالمحور الأول أنا هطلب من دلفين هي تعلق عليه، وهي فكرة استخدام المواد المصورة، الصور والفيديوز، وأيضا ده متعلق بالترند برضو. أنا أصحى الصبح ألاقي الكثير من الفيديوهات والصور والمعلومات. إزاي أتأكد؟ يعني هل في وسائل أنت بتستخدميها عشان تتأكدي من الصور والفيديوز؟ يعني هذا يعني كل واحد هيكون عنده فرصة سريعة للتعليق على هذه الأسئلة. فكيف إزاي بتتأكدي من الصور والفيديوز لما بتوصلك؟ I have to say I don't have much experience in verifying pictures and videos. It comes under the umbrella of what has become OSINT, open source intelligence, but which is basically research. And it depends what kind of videos we're talking about. If it's a video that is filmed inside and it's hard to distinguish what's happening, or if you're talking about a video where you have recognizable background, like the tools that you're going to use to analyze what's in the video, what is happening, what is being said, how people are acting. It's going to depend on the quality of the video and yeah. So I can't give a specific answer. I would say it is very difficult. It's becoming more and more difficult. I'm aware of that, to actually detect fakes from true, images and videos. But the chance of getting a very good fake video is still low compared to getting something that was really filmed. I would say you still have to keep your usual wits, like your usual doubts and caution. Do you care about what is happening in the video? Again, is it in the public interest? Should you spend the time to analyze this? Is this something that should be published and should be used in the context of the news that you typically publish? And then once you have made that step, you have decided that this is a video that would actually be usable in the context of telling a story that is in the public interest. Then you can start doing research and use the expertise of people who typically can analyze these types of videos. I would recommend, the work of Bellingcat or OSINT experts that can actually help you to detect to be able to tell what is happening in the video, and if this is something, or an image is different because it's much, it's much less difficult in a way to detect if it's fake or not. But I would rely on if you trust the expertise of others, I would actually try to reach out to an OSINT expert if you can. Because I would say that the work that is being done in this field is incredibly valuable, and more has to be done to
share and learn from each other how to detect fakes from. I don't know if I'm really answering the. Yeah. Okay. سؤالي الآخر ليلينا ومتعلق بالسيناريو الإيراني. كيف نحمي المصادر في إطار الصحافة الاستقصائية؟ Okay, so in order to protect the source, you actually have to understand everything about them. Who they are, what is their background, is their agenda, where do they work, how they are vulnerable, have they been sharing this information that they are sharing with you with other people. All the things that you would actually put down even when you're doing an interview. So I always suggest that when you're approaching a source, you need to approach it like an interview subject. You really need to ask a lot of questions, and you need to get those answers. So in our experience, people who are working, and I think Delphine mentioned it, people who are working with a source are not actually the people who are working in the leaks. Like, we don't discuss it. Persons in ICIJ, the staff, don't know who the source is unless the source decides to step forward and announce themselves officially, which is a different thing. So we even keep it as a high-level secret within our organization. So it's not shared with partners, it's not shared anywhere. The best advice is here, like, need-to-know basis. People who knows who the source is are just like the minimum number of the people, right? Like, why would I benefit, to talk with partners in order to know the source? There is no need for me to know it. I put myself in danger and I potentially put others in danger, right? So the less people know, the more safe the source is. And we talked a little bit about safety and security, but all these steps you need to take in order to protect everybody, you need to do it. Online and offline, like encrypting your emails, talking through safe measure of communication platforms, not use open communication, not use, platforms like Facebook or regular messaging. Use Signal, something that is encrypted in both ways, that nobody can follow, that nobody stores your metadata and information from. So there are a lot of these steps that you can take in order to protect both yourself and the source, and it goes vice versa. So it is extremely relevant, but it pays off. It will make your life probably a little more dangerous and a little bit more mess, because you need to be aware of this all the time, no matter where you are, when you travel especially. But this is actually the show that if you want to do a professional investigative work, you really need to be a professional and you need to pay attention to all these details. عظيم. السؤال الأخير هو اللي طرحه الأستاذ رضا وطرحته الدكتورة، هو إيه هي النصائح يا أستاذ ياسر اللي تقدر تقدمها لصحفي عايز ياخد خطواته الأولى نحو الصحافة الاستقصائية ثم يصل إلى عالم الاحتراف، وكيف لا يتأثر بالترند زي ما سألت الدكتورة. فدي هتكون آخر حاجة هنختم الجلسة بهذه النصائح من الأستاذ ياسر. طيب، يعني دي مسؤولية كبيرة جدا الحقيقة عليا، لكن خليني أقول بعض الأشياء البسيطة. أولا، من مميزات الصحافة الاستقصائية أنها تبني مجدا شخصيا للصحفي الاستقصائي، تبرز هذا الصحفي وتصنع له اسما كبيرا. نصيحتي الأولى، يجب أن نتخلى عن هذا المبدأ الشخصي، لأن الهدف هو الحقيقة ونحن أصغر من الحقيقة. نحن نؤدي واجبنا ونؤدي رسالتنا. إذا استسلمنا لفكرة المجد الشخصي هذا سيعيق عملنا، لأن المجد الشخصي سيجعلنا نبحث عن الأفكار الكبيرة، وأنا دائما أنصح بألا نقع في فخ الأفكار الكبيرة. نبحث عن قصة ضخمة تكسر الدنيا، ده معناه انها قصة سياسية وقصة مش عارف ايه وقصة كبيرة جدا، وده بيعطل ذهننا عن التفكير في الافكار الصغيرة التي تمس حياة المواطنين العادية اللي احنا هدفنا الاساسي ان احنا نحسنها ونخليها افضل. بالنسبة لي انا تحقيق عن أغذية فاسدة أهم بكتير جدا
في أولوياتي من تحقيق عن سياسي فاسد مثلا، في ترتيب الأولويات. هذا التحقيق عن أغذية فاسدة بيعمل امباكت أو بيعمل تأثير كبير وبيغير جودة الحياة بتاعت الناس. لكن بالمناسبة السياسيين فاسدين بيفضلوا فاسدين كتير جدا، وبيطلعوا من الحكومات بتاعتهم وبيستثمروا الأموال اللي هم أخذوها في كل مكان في العالم، مش بيعرفوا. فيجب إن احنا ننظر إلى تغيير حياة البشر العاديين ما استطعنا. الشيء الثاني الثالث، لا تغامر الصحافة الاستقصائية، ليست صحافة مغامرة. لا تنزع إلى الفضائح، الصحافة الاستقصائية ليست صحافة فضائح. قبل أن تدخل إلى عالم الصحافة الاستقصائية يجب أن تمر بسلسلة كبيرة من التدريبات حول المعايير الدولية للصحافة، حول أخلاقيات الصحافة، وتقرأ أكتر من كود اوف إيثكس أو ميثاق الشرف، مواثيق شرف سواء في مصر أو في العالم، علشان تتسلح أخلاقيا لمواجهة أو للاستعداد في العمل في هذا النوع من الصحافة. في أشياء كتير جدا يعني، لكن خليني أختم هذه النصائح لكي تكون صحفيا استقصائيا. قول لنفسك دايما أنا أشك إذا أنا أتقصى. نحن نتشكك لكي نتحقق، وهذا ملخص عملنا في الصحافة الاستقصائية. لا تثق، تشكك تشكك تشكك، والشك ليس هدفا، لكن الشك هو الطريق الأفضل للوصول للحقيقة. أنا عايز أسألكم سؤال قبل ما ننهي هذه الجلسة. إحنا اتكلمنا عن الصحافة الاستقصائية وصحافة التسريبات. طيب معلش، أوكي يلا اتفضل. هستأذنك بس في جزئية ما اتضحتش ليا، وهي استخدامي للوسائل المرئية والمسموعة دي مباح ليا كاستقصائي؟ استخدامي لإيه؟ استخدامي للأشياء المسموعة أو المرئية، سواء تسجيل سواء فيديو. احنا كنا سألنا عن مسألة التسجيلات دي من شوية. لو ممكن يعني بشكل عابر، إذا كانت هذه هي الوسيلة الوحيدة والأخيرة للوصول إلى الحقيقة وإثباتها فده ممكن، بعد ما تكون استنفدت كل الوسائل لإثبات الحقيقة وما نفعش وانت متأكد ان هي دي الحقيقة. إذا كان دي الوسيلة الوحيدة والأخيرة وجربت كل حاجة، أوكي. ما هو التسجيلات دي كمان فيها إشكالية أخلاقية كبيرة. يعني اللي يضمني ان الصوت اللي انا بسمعه هو الصوت هو نفس صوت الشخص ده، الا اذا انا كنت بجري المكالمه وانا اللي مسجلها. طب الميكروفون، ما هم دول كانوا جزئين السؤال. فكره تطور الديب فيك، التزييف في الموضوع وصل لدرجه عامله ازاي، وفكره ان انا اعتمد على المستندات دي ولا لا. يعني طيب لحسن الحظ ان يعني الامور تقدمت، الامور التكنولوجيه تقدمت دلوقتي، واصبحت الالات قادره على كشف الاصوات الزائفه، قادره على كشف الصور الزائفه، قادره على كشف الفيديوهات الزائفه. وفي ادوات كتير جدا منها ادوات مجانيه للتحقق من الفيديوهات، تقدروا تشتغلوا عليها. لو ما وصلتولهاش الفيديو صعب شويه، ففي الحالة دي أتحقق، وأنا يعني متشدد جدا، أتحقق فريم. يعني الفيديو هو عبارة عن إيه؟ عن مجموعة من الصور اللي هي بتتحرك، أحولها لصور وأتحقق منها بوسيلة التحقق من الفوتوغرافيا. طيب هناخد التعليق أو السؤال الأخير من الأستاذة. شيماء النقباسي، صحفية، عضو نقابة الصحفيين. بعد اتباع الضوابط والأخلاق المهنية بنتصادم مع القانون. حضرتك بتقول لو آخر وسيلة التسجيل هنتبعها، القانون بيمنع ده وممكن يحاكمني، وخصوصا مع ظهور المحاكم الاقتصادية التشريعات بتتصادم مع الأخلاق المهنية.
النهارده احنا موجودين في الجامع ده، يا ريت نستغله في ان احنا نعرف الضوابط اللي لينا واللي علينا عشان ما حدش ينزل تحت طائلة القانون. شكرا. سوري، عندما تكون الجريمة المرتكبة والجريمة التي أريد أن أكشفها أكبر من الفعل أو الاستثناء الأخلاقي اللي برتكبه، فالتركيز في الأساس بينصب على الجريمة. هدفي هو كشف هذه المخالفة التي تؤدي إلى إيذاء آلاف أو عشرات الآلاف من الضحايا. هدفي هو إيقاف هذه المعاناة، وبالتالي يسمح فقط في هذه الحالة وفي الصحافة الاستقصائية فقط بهذا الاستثناء للقاعدة، لكن بخلاف ذلك ممنوع منعا باتا وعلى الإطلاق مخالفة القانون أو التسجيل بدون علم المصدر. مرة أخرى أركز، إذا كانت هذه الوسيلة الوحيدة والأخيرة لإيقاف معاناة المتأثرين بهذا الفساد فلازم أعملها. طيب شكرا جزيلا. بس عايز أسأل يلينا وديلفين لو عندكم أي تعليق أخير قبل ما ننهي الجلسة. أوكي، are you happy؟ طيب شكرا جزيلا. عايز أشكركم جميعا وأشكر السادة المتحدثين، وفي جلسات أخرى ممتعة ومفاجآت جاية لكم النهاردة فانتظرونا.